Let's just bow down, everybody. Filbert Bayi School pamoja na jumuiya ya Filbert Bayi Foundation tunachukua nafasi hii kuwashukuru sana na kuwakaribisha katika shughuli yetu hii. Kama tulivyoona kwa wale ambao tulipata ratiba, basi jambo la kwanza kabisa ningeomba kuchukua nafasi hii kuwakaribisheni, lakini pia nichukue nafasi hii kutambulisha baadhi ya watu walioko hapa. Kama inavyosema ratiba, naomba nitambulishe familia ya marehemu Ron Davis. Could you please, may I introduce the family of Mr. Ron Davis? Please, could you raise up? Hii ndiyo familia ya marehemu Ron Davis. Lakini pia, please, sit down. Baada ya hapo, ningeomba nimkaribishe na nimtambulishe rafiki wa karibu sana wa bwana Ron Davis, mzee Ika. Upande mwingine ningeomba, sote tunawaelewa na tunawafahamu, lakini pia nikaribishe na nitambulishe familia ya bwana Filbert Bayi ambaye ndio mwenyeji wetu hapa. Tunamwelewa mzee Bayi na familia yake. Na pia ningeomba niwakaribishe na niwatambulishe wazee wote wa mtaa huu wa Muharakani, akiwemo mwenyekiti, diwani, shehe wetu pamoja na watu wote. Ningeomba tusimame ili watu waelewe kuwa wazee wa Muharakani wako hapa na wale wote ambao tuko pamoja. Mwenyekiti wa ujirani mwema, asante sana, nimekuona. Lakini pia ningeomba nitambue uwepo wa wachungaji pamoja na watumishi wa Mungu. Naomba nao pia tusimame. Ningeomba nitambulishe wana michezo wote ambao kwa njia moja au nyingine walifanya kazi na mzee wetu bwana Ron Davis ambao wako hapa. Naomba pamoja na kamati ya Olympic, kama wapo na watu wa chama cha riadha, wana riadha na wana michezo wengine, basi kwa pamoja naomba tusimame. Asante sana, pamoja na watoto wetu, nashukuru sana. Lakini pia naomba sasa, baada ya hapo, nimkaribishe yule ambaye atakuja kusoma. Naomba niwakaribishe wafanyakazi, walimu pamoja na watendaji wote wa Filbert Bayi Schools pamoja na Filbert Bayi Foundation pamoja na watu wa zahanati. Naomba sote kwa pamoja, wahudumu wa shughuli zote za mapambo, za maakuli na mengineyo yote, tafadhalini naomba tushirikiane katika hilo. Asanteni sana. Pamoja na manahodha wetu, wale madriver, kwa pamoja, watu wa bustani, sote nashukuru sana. Basi baada ya hapo sasa naomba nimkaribishe yule ambaye atakuja kusoma wasifu wa marehemu Ron Davis, the one who is going to read the eulogy. Please. To all of our family and friends here in Tanzania, and to those joining us live from around the world, on behalf of the Davis family, I welcome you and thank you for joining us to celebrate the life of Ron Davis, also known as Coach Davis. I am Shenaika Davis, the youngest of Ron's children, and I'm blessed to be here today along with my sisters, Layla, Vidila, and Tanika, and Dad's closest friends and family.
Today we mark Dad's transition and celebrate his legacy. The Davis family would like to express our deepest heartfelt appreciation to the Filbert Bayi and his family. Thank you for opening your home and your hearts. You made it possible for our father to have his final wish of spending the rest of his life in Tanzania come true. It gives us comfort that Coach Ron Davis, our dad, will forever rest in peace at the home of the Bayi family. The beautiful and inspiring stories about our dad that have been shared with our family from former athletes and colleagues over the last few days have been truly remarkable. He was passionate about track and field. He was passionate about Africa. He made it his life's duty until the end to use his knowledge and abilities to help develop Africa through athletics and education. Hearing testimonies of how Dad changed so many lives of athletes, some who have set national records, or in some cases, won Olympic gold medals, is the embodiment of a lifelong values he's taught in us. Always do your best and do not take shortcuts in life. Dad has won countless awards and broken several records over the span of his life. I once read that the truest measurement of a man's impact on this world, more so than awards and accolades, is the way he lives on in the hearts of men far past his time on earth. Ron Davis, the athlete, the coach, the activist, the intellectual, friend, and our father, is a legacy that most here will treasure. I want to pay homage to the legacy of Dad and tell you a bit about how life was growing up. There were two things Dad loved: his snacks and his movies. There was never a time where he came back from the store without his potato chips and Coca-Cola. And there was never a weekend spent without catching the latest Hollywood film. I thank Dad for sharing his love and passion of film to me. I am where I am in my videography career because of Dad. Every job interview I've had, I've told the story about how my dad ignited my passion for film. Dad loved watching his movies. Fridays after school, he would take my sister Veronica and I to Blockbuster to pick 3 films to watch over the weekend. On Saturday morning, he would wake us up and take us to the movie theaters. I thank my dad for my extensive knowledge of almost every film ever made and for my huge collection of DVDs. The day after Dad passed, I woke up early to catch the sunrise. I experienced the beauty of Tanzania. I saw why my dad fell in love so much with his country. After years of experiencing racism as a black man in America, Dad would tell me that he felt welcome and at home here. I thought about his jokes, his laugh, his famous handwriting skills. You could always count on Dad's knowledge of the latest current events with his constant sharing of photos, YouTube links, and news articles. No matter the hour, Dad would pick up my call and we'd chat about the latest Lakers game or what crazy political event happened in America. Dad was so proud of his children's accomplishments and always wanted to know what was happening at our work. Seeing such a beautiful presence here today reflects how much my dad cared about friendship, community, and connection. No matter where Dad went, he always had the unique ability to make friends out of strangers. Each and every one of you here have been touched by my dad, and I know you touched his soul too. In true Ron Davis fashion, I'll leave you with a quote from an email Dad wrote to his children back in 2011. We often don't understand the wisdom of good parents until we ourselves stand in the parenting shoes. My mother's philosophy has carried me throughout life. Don't worry about what the crowd does. The crowd often goes the wrong way. If you follow the crowd, you will go in the same destination as the crowd. The path of the crowd is wide and it is crowded.
The path to pass the test of life is narrow, and there are very few people in it. Wide is the gate, and the broad is the road that leads to the destruction, and many enter through it. But small is the gate, and narrow is the road that leads to life. Only a few find it. Love, Daddy. We love you, Dad. And may your soul rest in peace. We will forever embrace your eternal presence in our heart. Be seeing you, Dad. Asante. Thank you. Asante. Baada kikubwa binti alikuwa anaelezea, na nafikiri sote tumeelewa na tumefahamu jinsi gani alivyokuwa wanamkumbuka baba yao, na jinsi gani kama alivyo mzazi yoyote kwa watoto wake. Na kama tunavyomfahamu Coach Ron, mbali ya kuwa ni mwalimu, lakini pia amezungumza pamoja na mambo mengine, siku zote alikuwa ni mtu ambaye mwenye kufuatilia mambo mbalimbali duniani, ikiwemo na harakati mbalimbali za kisiasa, za kijamii na kiuchumi. Na ni kweli hata sisi rafiki zake tulioko hapa, muda mwingi sana alikuwa ni mmoja kati ya watu ambao anatutumia hizo clips mbalimbali zinazohusiana na aidha mambo ya kisiasa, ya kiuchumi au hata ya kijamii yanayoendelea duniani. Lakini moja kati ya jambo kubwa ambalo amemsifia babake, mbali ya mapenzi yake, lakini pia ni jinsi gani alivyokuwa akitoka nao kwenda nao katika kuangalia filamu, na jinsi alivyokuwa hodari wa kufahamu na kuelewa filamu mbalimbali ambazo zilitokuwa zina mafunzo na malezi mema kwa familia na kwa watoto. Kwa hiyo tunashukuru kwa hilo. Thank you. Baada ya hapo, kwa mujibu wa ratiba, kinachofuata sasa ni salamu za rambirambi kutoka kwa watu tofauti, watu mbalimbali, makundi mbalimbali, na ningeomba tungeanza na Bwana Ika, ambaye yeye mbali ya yeye binafsi ambaye alikuwa ni rafiki wake wa karibu, lakini pia atawakilisha wale wote ambao walikuwa rafiki zake Bwana Ron Davis. Karibu sana. Asanteni sana. Asante sana. Jamani, habari za asubuhi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tuko hapa wote leo ya kumwaga rafiki yetu, ndugu yetu, baba yetu, babu yetu, mwalimu wetu, na mtu ambao atakaa mione wetu milele na milele. Mimi na Ron, unajua ukiwa na rafiki, unaweza kuwa na rafiki ambao labda umelewa pamoja, lakini sio comrade, sio ile ndugu kimawazo, kifikra na lengo la maisha. Nina bahati na baraka kusema kwamba Ron alikuwa rafiki yangu, alikuwa kaka yangu, na alikuwa comrade yangu. Ninaweza kusema ile ujue hiyo historia kidogo. Ukimwona Coach Ron, lazima tufahamu kwamba motisha yake, kitu ambao alimpa ile moto ya kufanya kazi, ili upendo wake kwa haki za binadamu kwa watu wote. Na aliona Mwenyezi Mungu alimpa ile kipaji ya kufundisha. Maana yake kuwa coach ni kuwa mwalimu, sio kwa ile kitendo tu cha riadha. Na nafikiri wengi mnajua ambao alikuwa coach wenu, alitaka kufanya nini zaidi ya kufanya mazoezi? Kusoma. Eti Filbert, vitabu vingapi alikupa wewe na mimi? Kitabu cha mwisho mimi na Ron tulikuwa nasoma, tulikuwa napeana vitabu kuhusu Afrika, kuhusu uhuru kwa watu wa Afrika, kuhusu haki za uchumi, kijamii,
kwa watu wote, haswa Afrika na kwa watu wenye asili za Kiafrika. Alipoanza kuwa coach Nigeria pamoja na akina Lee Evans, ni matokeo ya ile ya kutumia mambo ya riadha kuchukua msimamo juu ya haki kule Marekani. Hata ile kuweka vikwazo kwa timu za Afrika kuhudhuria Olympic mwaka 1976. Yeye alikuwa mmoja wao ambao alipiga debe ile kwa sababu ya ile ubaguzi ya rangi ya Afrika Kusini. Alipokuja Tanzania, mwanzoni nafikiri safari yake ya kwanza ilikuwa hapa 73. Mimi nilikuja mwaka 74. Sisi tulikutana 78, lakini kitu kimoja alisema kwamba Tanzania liko kwenye mstari wa mbele kwa haki za uhuru kwa Waafrika. Ndio kamleta hapa na Nyerere na mambo ya ujamaa. Na alitoa mchango. Mimi nakumbuka mambo ya sports for all. Rana alianzisha Arusha, ili kwa vijana wote, watoto wadogo na watu wakubwa kufanya mazoezi. Mimi na Filbert tukaanza kufahamiana wakati ule, manake Rana akasema njoo ufanye mazoezi na hiyo timu ya Olympic. Hata nafikiri mama yake Fadila ndio likaanza kumfahamu wakati yeye alikuwa kwenye training camp ya Olympic. Hata wakati ule mama yake Laila, tulikuwa wote pale Arusha nzi zile. Sasa tulianza kuzungumza, hata mimi ya kupata PhD yangu, kupata uprofesa wangu na doctorate yangu. Ndio Rana aliniambia, bwana, andika, soma, endelea, usiache tu hapa. Nilianza kusema kitabu cha mwisho tulikuwa nasoma, ironically kinaitwa wale, kwa Kiswahili za tafsiri, wale waliokufa wanafufuka, the dead are rising. Kilikuwa kitabu juu ya maisha ya Malcolm X, pia kwa jina ya Kiislam El-Haj Malik Al-Shabazz. Kwa hiyo kwa kifupi, jamani, tusisahau huyu mtu, na mtu ni watu. Mtu ni watu, manake utu wake inatokana na sisi kumbatana naye, na utu wetu pia inatokana na ya yeye kwa kutupenda na tukua nasi. Kwa tuombe Mwenyezi Mungu kwa ndugu na rafiki, kwa familia, amweke mahali pema, apumzike milele kwa milele, ulimwenguni na mioni wetu. Asanteni sana. Asante sana. Asante sana Bwana Ika. Sasa naomba nikaribishe, tuna viongozi hapa wa serikali, kwa hivyo ningeomba nimkaribishe Mheshimiwa Diwani aje na yeye azungumze machache. We have our local government people here, so the councillor will say something. Thank you. There is a race that I must run, and there are victories. Habari za asubuhi ndugu zangu, na poleni sana wote. Tumekuja hapa leo kumwaga na kumzika mpendwa wetu Coach Ron. Coach Ron muda mwingi sana ametumia maisha yake akiwa na ndugu yake hapa Filbert Bayi. Mimi kwa mara ya kwanza nilipomwona nilijua kwa maarufu wa Filbert Bayi, Ron anakuja kuwazalisha Filbert Bayi wengine.
na amefanya hivyo. Wengi wamezalishwa na wengi wamekuwa ni wachezaji wazuri sana. Lakini nianze kwamba kwa sababu mimi ndio mwenyeji wa hapa, niwakaribisheni wote hapa. Pamoja kwamba mji ni wa Filbert Bayi, lakini mimi ndio mwenye himaya hii, na wakaribisheni wote. Ni matukio namna yanapotokea, ni vizuri sana watu tunapoungana. Kwanza niwashukuru sana familia ya Ron kwa kukubali kumzika Ron hapa kwa Bayi, mahali ambapo ameishi kwa muda mrefu sana. Kwa hilo tunashukuru sana. Kwa mara ya mwisho nilipokuja hapa, nilikuja wakati tutamzika Ana, mama Bayi. Na nilishukuru vile vile kwa sababu hawakupeleka ule mwili kule kwao milimani. Nikasema hii ni sehemu ambayo Ana amejenga jina lake na watu wengi sana wangependa kutembelea kaburi hapa. Sasa leo tunapata mwingine, mtu ambaye ni icon mwingine, naye tunamzika hapa. Sijui bwana Bayi katika utapahitaji hapa. Mimi naona kama ni Heroes Arena. Mahali ambapo watu wanaweza katoka sehemu mbali. People like Ron never die, but they multiply into millions of Rons. Ron ameproduce watu wengi sana Africa wide, na wako ambao wangependa sana kuona Ron amekwenda wapi, na hao nao watakuwa ni wageni wetu siku moja kuja kuangalia na kutembelea kaburi la Ron. Niliomba wakati ule, nilikwambia Filbert Bayi, watu watapokuja kutoa heshima zao kwa Ana, tuachie mlango wazi. Na kuomba tena leo, watu watapokuja kutoa heshima kwa Ron, najua Ron ameproduce watu wengi sana nchi nzima hii na Afrika kwa ujumla. Wako ambao watakuja kupay na ni tribute yao kwake, kuja kuangalia kaburi lake liko wapi. Na yeye naombea kwamba tuachie mlango wazi, kwa sababu ana vijana wengi amewafundisha. Ndugu zangu, leo hatuji kumsifia Ron, tunakuja kumsindikiza Ron kwenye nyumba yake ya milele. Naombeni sana tuwe watulivu. Naombeni sana mwekeni Ron katika maombi yenu, kwa sababu Ron alichofanya ni kikubwa sana katika nchi yetu. Na mimi nasema kama mwenyeji wa hapa, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake peponi. Amina. Asante sana. Every hour to be true. Hallelujah, keep me true. Lord Jesus, keep me true. Asante sana Mheshimiwa Diwani. Baada ya hapo, ningeomba nimkaribishe Benedicto Matias. Beni, kwa niaba ya wanafunzi ambao walikuwa pamoja na walio wengi, lakini alikuwa katika ile program ambayo bwana Ron Davis alikuwa akiendesha hapa. Karibu Beni. Shikamoni wakubwa, habari za asubuhi wote. Nasikitika sana kwa kifo cha kocha wetu. Kocha wetu ambaye tulikuwa tunampenda sana, alikuwa anatufundisha katika malezi mazuri, alikuwa anatuongoza katika njia nzuri. Ndio hivyo mipango ya Mungu, kama kumchukua hatuna budi. Kuja hapa tunamwaga. Namwombea kwa Mungu apumzike kwa amani, ailaze roho yake mahali pema peponi. Asante. Hawa ni vijana ambao ndio walikuwa bwana Ron alikuwa anatengeneza. Kuna wale ambao alifanya nao kazi kabla. Ningeomba kwa niaba ya kakangu bwana Juma Ikangaa, tafadhali. Mheshimiwa familia ya Ron Davis,
Mheshimiwa Filbert Bayi na familia yake, Mheshimiwa diwani, viongozi wa dini, namuona kuna askofu pale na kuna shehe pale, waheshimiwa waombolezaji, asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Ninapenda niseme haya yafuatayo. Mwenyezi Mungu alisema kila nafsi itaonja mauti, na hii imetokea kwa Ron Davis. Hakika sisi ni waja wake na tutarejea kwake. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Naomba tutumie tukio hili kwa kuamini kwamba kufa kupo. Leo Ron Davis amelala, na baada ya muda si mfupi atawekwa kwenye nyumba yake ambaye ni sahihi. Ron Davis ni Mmarekani, lakini alifanya kazi nzuri Tanzania na azikwa Tanzania kwa heshima zote za binadamu anavyostahili kustahiliwa. Dini yangu mimi kama mtoto wa Kiislamu inasema kwamba binadamu mwenzio akifa, muoshe, mvishe sanda, msalie na hatimaye msetiri. Na ndicho kitu ambacho kitatokea sasa hivi. Ron Davis amefanya mambo mazuri katika taifa hili, na hii yote inajulikana toka mwaka 79 alipokochi timu ya taifa ya Tanzania ya riadha, ambaye alikuwepo Bayi, Nyambui, Shahanga, Mwinga, Mosi Ali, wachache tu kwa kutaja, walioenda kwenye Moscow Olympics 1980. Medali 2 zikapatikana. Kwa hiyo sisi wa Tanzania tunajivunia kwa kuwa na Ron Davis na kuhakikisha kwamba tumepata hizo medali 2. Lakini kizuri zaidi ni kwamba Ron Davis atazikwa kwenye ardhi ya Tanzania kwa Filbert Bayi, ambako ndio alikuwa na kochi ili kupata wachezaji wengine wazuri ndani ya taifa hili. Lakini hata hivyo, wachezaji nawaambia kama mlivyokaa hapo, wale wa Filbert Bayi na wengine ambao wanakuja kufanya mazoezi kwenye kituo hiki, tusikate tamaa, tuendelee na tutapata Ron Davis mwingine ambaye atakuja endeleza hiyo shughuli. Na kwa niaba ya wachezaji wote wa riadha Tanzania hii, kama hizi nani ziko live, basi watakuwa wananiona, na tumuombee Ron Davis apumzike mahali pema peponi. Amina. Asante sana. Colonel is a former student of Ron, and he was speaking on behalf of all the other athletes, friends who have passed through the hands of Ron. As he alluded that Ron trained our team from 1979. He was the coach that took the team to the 1980 Olympic Games in Moscow, where we managed to get 2 silver medals. And for that matter, they are still the only 2 silver medals that we have in the Olympic Games. So that puts Ron at the top of all the coaches who have, in one way or another, trained our team here. So Ron, to us as Tanzanians, is a legend. He's living now, and he will be living in our hearts, truly, for as long as we are all alive now and after. Ron will still be an icon in this country. He just asked the youngsters who were being trained by Ron that they should not give up. They should continue so that they uphold the legacy of Ron. Ron wanted them to do well and win medals. So by doing that, they'll be honoring our good friend, a brother, a father, a grandfather, and a very jovial person. And he finished by asking God to have Ron's soul rest in peace. Asante sana Bwana Tandau. Baada ya hapo, naomba nimkaribishe Da Eliza na yeye pia kuja kuzungumza kwa niaba ya Filbert Bayi Schools. Now we are going to have a condolence message from the director of Filbert Bayi Schools, Madam
Eliza. Asante. Kwa niaba ya taasisi za Filbert Bayi, familia ya Ron Davis, familia ya Filbert Bayi, diwani ambaye uko mahali hapa, viongozi wa dini, viongozi wengine wa serikali, wafanyakazi, wanafunzi ambao mlikuwa mnasimamiwa na kocha Ron, jumuiya yote ya Mhalakani. The family of Ron Davis, the family of Filbert Bayi, honorable counselor, school staff, students, residents of Mharakani, ladies and gentlemen. Na pia kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi wa Filbert Bayi, ambaye Major Filbert Bayi ni mwenyekiti wa bodi na wajumbe wote wa bodi. On behalf of the school board, retired Major Filbert Bayi, chairman of the board, and all the members of the board. Kama taasisi kupitia bodi tulishukuru sana wakati bodi walipotuletea coach Ron Davis. As a school staff, we were very happy when the board appointed coach Ron Davis to come to the school. Kama wengi walivyoongea, matokeo yake yamekuwa makubwa sana kwenye taasisi hii. As all the previous speakers have said, the results of Ron being here have been enormous. There's been a lot of progress in sports. Wanariadha, wanafunzi mnaowaona pale, nataka tu niwaambie kwamba wasikate kwa sababu Ron hayupo, lakini amewawekea mengi sana ili tupate wengine ambao wametoka kwenye matunda yake. I just want to give a message to the athletes of the school that they should not give up, they should not despair, as Ron has planted a lot of good things, a good foundation, laid a good foundation for them so that they can progress and prosper in sports. Napenda kuishukuru familia ya Ron kwa kukubali kutuongezea historia katika taasisi yetu. I would like to applaud and say thank you to the family of Ron Davis for accepting to enhance the history of the school. Tunaye Mr. Filbert Bayi ambaye ametoka kutoka kwa mwalimu wake Mr. Ron Davis ambaye tunamwaga leo. Hii imekuwa ni historia nyingine katika taasisi hii, na tunashukuru sana kwa sababu mmetuheshimu kwa kukubali kutuwekea katika eneo la Filbert Bayi. We have retired Major Filbert Bayi as an icon, but now through your support and acceptance, you have added value by accepting that Ron be laid to rest here, where as his final resting place. So the two icons will be here close to each other as they've worked together in life, and so they will be close, and that enhances the image of the school. Niwashukuru sana kwa sababu heroes wataendelea kuweka archives eneo hili, na Filbert Bayi itaendelea kuwa na historia katika dunia na Tanzania na watu wote. Niwapeni pole sana, na pia niseme tunawashukuru kwa kufika mahali hapa kwa ajili ya kuwa na ratiba hii pamoja. Asanteni. Now the school will continue to have heroes. This will be like a heroes eka where the heroes will be together. And for that matter, you have, as I said earlier, made the school particular in the sense that now world-renowned
people will be coming to visit the heroes of the school. Thank you again for giving us that gesture. May God bless you, give you good life and good health. Thank you very much. Asante, asante Bwana Tandau. Basi ningeomba nimkaribishe Bwana Cuthbert, maarufu hapa anajulikana Sanka, na yeye kwa niaba ya Olymp Africa aje azungumze. Sanka, Ron wants to go to town. Wakubwa shikamoni, jana wenzangu, habari za saizi. Ningependa kuongelea kwanza kwa upande wa Olymp Africa. Ron alikuwa nasi muda wote. Tuna michezo, tukiwa tuna program zetu, alikuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba kila kitu kinaenda sawa. Kitu kimoja ambacho sitasahau, alikuwa ananiambia take pictures ili tuweze kutuma kwa Olymp Africa ya international. First, just to let the people know that who don't understand, that Cuthbert, popularly known as Sanka, he runs the Olymp Africa programs here. And Sanka says when he was running these programs, Ron would always be there to help him and to see to it that the programs are run properly. And he would always ask him to take photographs. I know Ron likes remembrance, and they say photos speak 1,000 words. So he always reminded him to take photos of the programs, of the events, so that they would be sent to the Olymp Africa Center in Senegal. Nikija upande mwingine, Ron alikuwa ni zaidi ya babu, rafiki. Tulikuwa tunaenda mjini sana. Ron was more like a grandfather, a father, a brother, a friend, but we always went to the city together. Yeah. Kila tunapokwenda mjini, kuna sehemu moja ilikuwa ni lazima tupite. Subway Mlimani City. So when we went to town, there's one place where we always had to go. And this comes back to what those who listen to Shenaika about Ronnie and his crisps and Coca-Cola. But here he added something called sambusa. So they had always to go to Subway in town because you get good Coca-Cola there and nakumbuka kuna siku tulienda mlimani, tulikuwa Subway pale. Anyway, nachoweza kusema kwamba ni ngumu sasa hivi mimi binafsi kwenda Subway tena, kwa sababu kila nitakapokuwa napita nitakuwa namkumbuka Ron. He says they used to go to Subway and it was a good experience, but now it's going to be difficult for him to go to Subway again because each time he goes to Subway he'll be remembering his good friend Ron, and the experience may not be the same because Ron will not be there. So maybe until such time when he comes to grips with the situation. My only advice is, Sanka, we celebrate the life of Ron. So by you going there, you'll be honoring him more and more because you'll be remembering your good friend. Sidhani kama
kuna mtu ambaye alikuwa na uadui na Ron. He was a very different person. As long as you interacted with him, Ron wanted success for each and everybody. That was his. He doesn't remember when Ron made enemies. He was a friend to almost everyone. Yeah. Kwa kusema hayo, ningependa kuwashukuru wote mloweza kujitokeza na kuwa nasi. Pia ningependa kushukuru familia Mr. Ron kwa kutukubalia hili jambo la kuweza kumpumzisha Ron hapa, kwa kuwa alikuwa ni mmoja wa familia yetu. To cap it all, I would like to extend thanks to the Ron family, and most important for agreeing to have Ron laid here, because Ron was part of the Filbert Bayi family, so he would, and that joins the two families as friends. Na ningependa kumwomba Mwenyezi Mungu amlaze mahali pema peponi. Rest in peace, big man. He's appealing to God to have his soul rest in peace. And he finished by calling him big man as he used to call him. Thank you. Thank you, Sanka. Asante Sanka. Baada ya hapo ningeomba nimkaribishe dada Neema, katibu mtendaji Baraza la Michezo Tanzania. National Sports Council Executive Secretary. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. May I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. Lakini pia ni wasalimu kwa salamu za Kikristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wale Waislamu, asalamu alaykum. Assalam alaikum. Naomba nichukue fursa hii kuzungumza machache sana kwa niaba ya Baraza la Michezo la Taifa kuhusiana na msiba uliotukuta wa ndugu yetu kocha mzee wetu Ron Davis. Binafsi nimewahi kumfahamu huyu kocha, nimeinteract naye mara chache, lakini katika matukio machache ambayo nimeinteract naye nilitokea kumpenda sana huyu kocha. She's saying that, first of all, she was happy that Ron was here, but in the few instances that she interacted with Ronnie, she ended up liking him for who he was and for what he had been doing. Bae, ukikutana naye hata kama hakufahamu atatabasamu na wewe, atakusalimia, atakuuliza machache ya unapenda nini na unafanya nini. Ni mtu ambaye alikuwa wa kuinteract sana. Kwa kweli katika hiyo ni karakta ya tofauti kwa watu wengi sana. Mtu ambaye hakufahamu hawezi kuanza kuongea na wewe. Nimekutana naye kwenye matukio machache kama mawili pale uwanja wa Taifa, lakini nilijikuta nimetengeneza urafiki wa karibu naye. He was someone who, even if he didn't know you, he would greet you, give you a very broad smile, and maybe ask you a few questions just to make sure that you are close to him. And in the few instances where I interacted with him, we became very close because he would always greet you, smile, and be close to you. Leo hii tunazungumza hapa habari ya kumwaga huyu kocha. Wamezungumza watu wachache waliopita, nimekuta Kanali anazungumza hapa. Ameeleza kwamba miaka ya 79 kocha huyu alitoa mafunzo kwa watu ambao leo hii sisi kama nchi tunajivunia kuwa nao. When I came, I met Colonel was speaking on the podium. He explained that Coach Ron was here in from 1979, coached our athletes, who today we are proud of their successes. Ni kweli kabisa kwamba mbali ya medals ambazo tunazizungumzia, lakini watu wote waliopita kwenye mikono ya kocha huyu
leo hii ni malegend wa Tanzania, tunawategemea katika mambo mengi sana na bado hatujawa na watu wa aina hiyo. Kwa hiyo nadhani mtanielewa ni kwa nini tunasema Ron Davis ni mtu wa tofauti sana. So apart from the medalists, even the other athletes that he coached are people that we admire, are people that we recognize their achievement in the country, their contributions. So I hope you'll understand when we say Coach Ron is of his own kind in this case. Said that he has left us, but we need to understand that as human beings, there is a time to come and a time to go. And this is the time for Ron as God has set it. Na kama Watanzania hatupaswi kulia machozi, badala yake tunapaswa kufanya jambo kwa ajili ya kumwenzi Ron. Tunachopaswa kufanya kikubwa ni kuyaenzi yale mambo yake ambayo amekuwa akiyafanya na kuhakikisha na sisi duniani hapa tunapoondoka watu wataenzi kitu fulani kwa ajili yetu. So we should not keep on mourning. What we should do for Ron is to try as much as possible to uphold what he had been doing, to see to it that his legacy keeps living, so that the rest of the world will know that in Tanzania, this is what we have achieved as a result of our being close to Ron Davis. Mwaka 79 ni miaka mingi iliyopita, lakini amefanya mambo makubwa. Hivyo sasa sisi wa Tanzania tunatakiwa tuyaige yale mazuri yake, lakini pia kipekee kama serikali ni washukuru sana familia ya mfiwa mpendwa wetu kwa kukubali mtu huyo azikwe mahali hapa, kwa sababu upendo alioonyesha kwa nchi hii ni mkubwa sana. So, as I said, in my own behalf and on behalf of the government, I think I want to pay great tribute to his family for accepting that our beloved Ron will be laid to rest in this country, where we really uphold what he has done for us. Mwisho napenda niwashukuru watu wote tulioko hapa na nisisitize kusema tuendelee kumwombea mpendwa wetu. Aliipenda sana Tanzania na sisi tulimpenda sana, lakini Mungu amempenda zaidi, na hivyo tumuombee kwa Mungu. Nimkaribishe rais wa kamati ya Olympic naye aje atoe salamu kwa niaba ya kamati ya Olympic. Bwana Gulam Rashid, tafadhali. Habari za asubuhi, washiriki wote wa shughuli hii muhimu ya kumwaga rafiki yetu. Mimi Ron kwa upande wangu ni rafiki yangu, personal friend, na wenzangu hawa wawili. Wiki 3 zilizopita tulikuwa Kibaha kwa muda wa wiki nzima. Kwa hivyo tulikuwa tuna share ideas, tunachekeshana, tunafurahi, tunaeleza mambo mengi katika maisha kwa jumla. Kwa hivyo kwangu mimi na kwa kamati ya Olympic alikuwa ni rafiki wa kweli. Wa kweli kwa maana kwanza, Mr. President says Ron to him and those close to him, including Mr. Jabir, were personal friends with Ron, and they shared many stories together. A soccer player and a coach. He's a coach, so sometimes they would exchange the coach jokes. You know, there are jokes for sports and everything. So he was personally a friend and a very close confidant of Ron. Kwa kweli kama kamati ya Olympic tunathamini mchango wake katika kufundisha wachezaji mbalimbali na wengine ambao sasa hivi wako legend, kina Bayi, kina Nyambui, ambao wamefundisha na tukapata mafanikio na wachezaji wengine ambao alikuwa nao. As an Olympic committee, we are very thankful to Ron for what he had done to our athletes, the athletes that he developed,
the legends that we call today as legends passed through. The Olympic Committee pays special tribute. Mara nyingi inakuja Kibaha hapa. Naona vipi anawafundisha wachezaji wadogo ili wakuwakuza kufanya vizuri katika michezo. I often come to Kibaha here, and I used to see his dedication to training the youngsters so that they become successful as athletes in the future. Kwa kweli pengine tutakuwa na hasara moja, kwa sababu yeye ndiye alikuwa mwalimu ambaye anatafutia wachezaji wetu ambao anawafundisha hapa nafasi katika vyuo vikuu vya Marekani ili kujiendeleza. I think we are also going to be at a loss because Ron not only used to train the athletes, but he used to try as much as possible to get scholarships for them to go to universities in the US. And because of his connections, they would get those places. So it may not be that easy to replace that connection because his was personal, first of all. And of course, he used his own network and everything. So that could give us a little bit of a problem in the future. Kwa kweli tukiwa na Ron tulikuwa tuna enjoy na wenzangu hawa wawili. Tunasafiri pamoja, tunakula pamoja, tuna joke pamoja. Kwa hivyo kwetu ni msiba mkubwa. Lakini itabidi tukubali. Ndio kila nafsi itaonja mauti. Kwa hivyo tunakubali. For me it's going to be a big problem, a big loss, because for me as president of the Olympic Committee and the two standing close by, we were very close with Ron. We used to travel together, eat together, joke and everything. So it's going to be a big void, which we may probably not be able to fill. Lakini pia nataka kuishukuru familia ya ndugu Filbert Bayi ambao ni katibu wangu wa kamati ya Olympic. Kwanza wakuwa na mawazo kumleta coach Ron, kutafuta wachezaji ambao wanaamini akiwafundisha watafanya vizuri na kuwakilisha Tanzania vizuri. Hongereni Tanzania to train the youngsters. Thank you very much for that, and God bless you. We will miss Ron. Asante sana kwa kunisikiliza. Lakini mwenyeji zaidi ni bwana Filbert Bayi. Kwa hiyo kabla yake, naomba, tumepata ujumbe kutoka kwa mtu anaitwa Sam Ramsamy. Sam alikuwa ni rais wa kamati ya Olympic South Africa mara tu baada ya South Africa kupata uhuru, lakini pia kabla ya hapo alikuwa ni mmoja kati ya wanaharakati wa kupinga zile siasa za ubaguzi wa rangi. Kwa wale ambao walishaanza kutoka mvi kama mimi wanakumbuka hayo, wengine wale wadogo inakuwa kidogo sio rahisi kuyakumbuka hayo, lakini nafikiri alipokuja Ika alizungumza sana juu ya mambo hayo. We started with Ron's family, and we will later end up with Ron's family in Tanzania. Ron has a family here, so they will do the final recap. But before we do that, we have a message from a very close friend of Ron and all of us from South Africa. Is Dr. Sam Ramsamy. Dr. Sam Ramsamy is a honorary member of the International Olympic Committee. He's vice president of FINA, that's the International Swimming Federation. He's former president of the South African Olympic Committee. But Sam is more known for his activities during the apartheid regime in South Africa. He was among those who fought for equal rights in South Africa, and he supported boycott of sports in South Africa in favor of the boycott. And we all know Ron. Ron was for Pan-Africanism. So Sam and Ron were close, the exchange. So he has sent his personal message. If I may ask Suleiman to read it. Thank you. I won't try to translate, lest I change a few words. So please bear with me, it will be read the way it is. You know, sometimes distortion is not good. Yeah.
Dear Filbert, here under my message on the passing away of our dear brother Ron Davis, we have lost a champion of social cohesion and extraordinary inspirer for boys and girls reaching the top of their abilities. I met Ron and his close friend and colleague Leigh Evans in early 1970 when they were coaching the Nigerian Olympic team. Thereafter, our relationship intensified. Sadly, we have now lost, and that is how it is. This is always sudden. Our relationship was very close. We shared intimate discussions. Despite my being in exile in the UK, we looked for ways and means on how we could assist Africa's athletes reach their goals. As we all know, Filbert was the world's best 1,500 athletes, 1974 to 1977. After Filbert sacrificed his gold medal opportunity for the 1976 Olympic Games in support of the anti-apartheid cause, Ron proposed that Filbert should move to longer distance. With Ron's coaching, Filbert took a silver at the 1980 Olympic Games in Moscow. That was Tanzania Olympic medal along with that of Suleiman Nyambui. Thereafter, Ron decided on helping athletes prepare for the 1984 Los Angeles Olympic Games. I worked with Ron and I received magnanimous support from Andrew Young. Athletes who achieved success in the LA Games paid outstanding tributes to Ron Davis. It was all achieved because of Ron. Pre-training camp in Atlanta. As we all know, Ron ventured into many African countries to help train their athletes. Of course, he always regarded Tanzania his home. I suppose in some ways he chose that Tanzania should be his final resting place. We have lost a splendid campaigner for social cohesion and social justice, a teacher, a motivator, an inspirer, and above all, a person loved by everyone. That is how he was. He was always loved by everyone. Ron, your work will continue. Sam Ramsam, anti-apartheid activities, IOC Honorary Member, Vice President, International Swimming Federation. Thank you. End of quote. Yeah, thank you. Thank you. As I said, I don't want to distort that, so it will be there. Thank you. Naomba sasa nichukue nafasi hii kumkaribisha kakaangu, kipenzi changu, bosi wangu tukiwa kazini, Meja mstaafu Filbert Bayi. Asante sana. Thank you very much. Ndugu zangu, kwanza niseme kwamba niwakaribisha ndugu zangu hawa wa Ron, Ron's family. Welcome to your second home. So sana. The first thing is to welcome my other family to their home. So he extends a welcome to the Ron family to their home in Tanzania. Baada ya hapo, mimi kwa kweli niseme, wanasema niko puzzled. Unajua mpaka sasa hivi siamini bado, kwa sababu Laila na Shenaika ni mashahidi wakati nilipokwenda hospitali. Nilipoitwa niko kwenye inspectional meeting na board ya shule ya primary, nikaitwa saa 6 naambia niende Aga Khan. Nilishtuka na I don't know how I reached Dar es Salaam kwa sababu ilikuwa mvua inanyesha, na I drove myself to town without even knowing how I know whether it's myself, but I got some kind of a shock, and Shenaika can remember how I appeared at the hospital. But I had to drive myself. I was in a board meeting
I had to drive to the hospital, and I had to drive myself. It's only God's will that I got there because I was a bit confused. Baada ya hapo, labda niseme tu kwamba Ron pangu mimi hakuwa ni kocha peke yake tu. Sijui nisemeje kwa Kiswahili, alikuwa mentor wangu mimi. Ron to me was not only my coach. I can't find the right word. So let me put it that Ron was my mentor. He was more than just a coach. Ron kidogo ananishangaza kwa sababu yeye ni mkubwa kwangu. Ni mkubwa kwangu, lakini wakati mwingine mimi ana respect kama baba yake. Sasa kidogo inanishinda kwa sababu he respects me a lot. Ron is much older than me, but sometimes I get surprised because Ron respected me as if I was older than him, but Ron was far older than Filbert. Ilikuwa ni heshima tu. It was just respect. Jambo lingine ni kwamba kwangu mimi Ron ameisaidia sana taasisi yangu kwa mambo mengi sana. Mambo mengi ambayo tumeyafanya pamoja na mambo ambayo tunaendelea kuyafanya lakini hakuyakamilisha. Ron has helped quite a lot my institution. There's a lot that we've done, but as it is, there were still lots to be done which were not completed, but at least we did quite a few things together. La mwisho ambayo tulilifanya, Ron alizungumza hapa, aliandika kitabu na nini, lakini Ron katika vitu vyote ambaye alinishawishi mimi, aliniuliza kaniambia, unakwenda kuacha legacy gani wewe Tanzania, au historia gani Tanzania utakayoacha hapo? Filbert is referring to what Ika had earlier said, that he too was asked by Ron that what legacy are you going to leave to the Tanzanians when you also go? And that brings to the issue of books. Yeah. Na tukakubaliana, mimi sio mwandishi wa vitabu, lakini idea zote ziko kwangu. Tukaamua kuandika kitabu. Kitabu hicho tukampa kazi rafiki yetu mkubwa, alikuja na familia yake, akawa ndio wageni wetu hapa shuleni, kwa jina la Miles kutoka Arizona. So we agreed that it was time to write a book, but I'm not a writer, so I had the ideas following Ron's advice, and we got a friend who came from the States and stayed with us. He's a writer by the name of Miles. Baada ya hapo Miles alikubali na kitabu kiko tayari kwa kwenye editing, kwenye sehemu ya uhariri, lakini kabla Ron hajafariki nilikwenda siku moja pale hospitali alipokuwa Jakaya, na siku hiyo nilifurahi sana kwa sababu ilikuwa ni siku kama 5 kabla hajafariki. Tulizungumza naye, tukachati naye, na nikampa chapter 1 ya kitabu, akaisoma. Kumbe ilikuwa ndio mwisho wake, kwamba kile kitabu hata kisoma tena. Kweli ilinisikitisha sana. So the book is ready. It's now in the final editing stage. And 5 days before his demise, he was admitted at the Jakaya Kikwete Cardiac Center. I took chapter 1 of the book to Ron, and Ron read that chapter, because gave his comments, not knowing that that was the last part he would play in the completion of the book. So while I was happy that day, now it takes me aback because he won't be able to read the final
printed copy of the book. Nia ya kitabu kile sio legacy peke yake. Nia ni pengine kuchangisha. Maana kuna kitabu kile kinauzwa kuchangisha ili kutimiza ndoto yangu mimi na Ron. Ndoto ya Ron na mimi ni kuwa na kiwanja cha raba hapa Kibaha kama kilichokuwa National Stadium. Yani Tartan track. So the aim of the book will be sold, but the proceedings of the sales is to fulfill the dream of Ron and Filbert to have a tartan track here at the school, because they were training here, and Ron thought they should have a tartan track. So how would they raise the funds for the track? They believed that by the proceedings of the book it would help to fulfill their dream of having a tartan track here. Lakini kwa Mwenyezi Mungu mimi najua pamoja na kwamba hayupo, kitabu kitatoka, na kitabu hiki kwa sababu inazungumzia hasa mashindano ya Jumuiya ya Madola ambayo tulifanya Christchurch, ambayo rekodi yake rangu ya dunia mpaka leo ina miaka 48. Tumekubaliana kwamba kitabu hicho kitazinduliwa Birmingham, Uingereza, wakati wa mashindano ya Jumuiya ya Madola, kwa sababu kitabu hicho kinaitwa Catch Me If You Can. The book is to be unveiled in Birmingham this coming July, August, because the main theme of the book covers a lot of the performance during the 1974 Commonwealth Games, where Filbert set the world record and the Commonwealth record, which by the way is still standing for the last 48 years. So the book will be unveiled in Birmingham during the Commonwealth Games, and to see to it that the proceedings will come back to fulfill their dream, the dream of the two of them, and hopefully things will be okay. It will be a legacy to Ron, a big tribute, and maybe we will call it the Ron Davis track. Who knows? Nashukuru sana kwa hilo. Kwa kweli haya nilitaka niwaeleze haya machache. Mimi sina mengi ila tu ni washukuru sana wote waliokuja. Inawezekana mwishoni kutakuwa na sehemu ya acknowledgement itatolewa vile vile, lakini mimi kwangu mimi kama mimi pengine inawezekana nisipate nafasi ni washukuru mchungaji Sheikh Lukemo pale na mzee Bundi kuja na watumishi wengine. Nimshukuru wachezaji wenzangu, Kanal Juma, dada yetu, katibu baraza la michezo, diwani, nafikiri na mwenyekiti wa ujirani mwema, na wengine wote ambao pengine sikuwaona, lakini niwakaribishe na niwashukuru sana kwa kuja kujiunga na sisi kumweka mahali nyumba yake ya milele ndugu yetu Ron Davis. Niwashukuru sana, karibuni sana. Sina la kusema kwa sababu nikiendelea unajua unaweza ukatoka machozi hapa ikawa tena ni taabu, kwa sababu bado niko na emotion, yani bado sijielewi, niseme hivyo tu. Thank you very much, Filbert. God is the ultimate for us all. So now we go back to Suleiman. If you can ask, okay. If you can ask Sheikh Ukemo and to come, and because it's now time for the final resting event, it's all fitting that we rest our brother, our father, our grandfather. I think the sermons have taken place. Asante sana. Filbert family and each and everybody. I remember my late mother once said, when God closed the door in life, he always opened the window in heaven. So just let's see, maybe Ron is there just watching us, and all we have to do is we make sure that we keep our legacy, we keep his legacy, and also we remember him.
Naomba sasa nimuite Sheikh Rukemo aka Zenadin Zidane, hapa nasikia anajulikana kwa jina hilo. Atuombee dua, na baada ya hapo naomba watumishi wa Mungu tujiandae, basi akiondoka Sheikh na nyinyi muje hapa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu zangu waombolezaji, kama nilivyotambulishwa, ndio mimi hapa naitwa Mzee Rukemo. Nimesimama hapa kuja kumuaga Ron. Lakini Watanzania tuna utajiri wa lugha. Kila jambo lina salamu zake. Salamu tunazo nyingi sana. Lakini katika msiba huu nataka tuwe na salamu inayosema amani na upendo dini mbalimbali mbali. Nikisema amani na upendo, tuseme dini mbalimbali mbali. Amani na upendo dini mbalimbali. Amani na upendo dini mbalimbali. Ndio. Nasema hivi kwa sababu wanaonisikiliza na wanaoniona watashangaa, yule bwana leo kimempata nini? Mbona yuko pale kwenye mazishi yanayofanana na mazishi ya Kikristo? Mtahojiwa sana. Lakini Watanzania tumeliona hilo, na hatuna mfarakano katika dini. Ndio maana mambo ya kanisani, mambo ya msikitini yatawahusu watu, lakini mambo ya kijamii wote tunafika pale katika kuomba dua. Kuna maisha baada ya Ukristo na maisha baada ya Uislamu. Hapa tumekusanyika wote. Akina Juma wamekuja hapa na mimi nimekuja hapa, isije nikaletewa maajabu kwamba nimesimama hapa na nilichokiongea ni kitu gani. Jambo la pili, nieleze tu afya yangu. Kwa nini nasema hivi? Mr. simama tena pale kutoa dua. Waliongea wote wamenifilisi. Bora nikae kimya nionekane mtu wa maana kuliko niongee ionekane naongea pumba. Hakuna sababu ya kuongea jambo ambalo wenzako wameongea. Watu wameshaongea, kullu nafsi dhaikatil maut wa innama tuwafauna ujurakum yawmal qiyama faman zughziha anin nari wa dukhila aljannati faqad faza. Watu wamesema kina Mkanga hapa kwamba kila nafsi itaonja kifo. Hakuna nafsi ya Kiislamu wala ya Kikristo. Hapa tunazungumzia nafsi ilionja kifo. Na kwa nini mtu afe? Ujurakum yawmal qiyama, ili apate malipo yake mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunafanya biashara hapa. Ndugu zangu, nasikitika kwa sababu Roni, kwanza watoto, Roni alikuwa ni mwanafunzi wangu. Nilikuwa nafundisha Kiswahili. Ron was his student learning Kiswahili. Roni, Filbert Bayi na Ali Nyoni, sisi tulikuwa tunakutana kila siku saa 11 tunafanya mazoezi. Wanafika pale kwangu na kama taa sijawaka watafanya vimbwanga mpaka mimi niamke, tunafuatana wote. That is the secret why I am very happy and healthy till this time. Nimepoteza mwalimu mmoja. Naomba Bayi na Nyoni ile kazi ya mzee hapa muienzi, kwa sababu Ron was a model. A model. Let's say a model. Ni kielelezo. Lazima tuige model hii. Kwa hiyo kwa nini nimekuwa na afya nzuri na nitaendelea kuwa na afya nzuri? Ninalelewa na ndugu zangu hao. Ndugu zangu, kama nilivyosema, binadamu ni kitabu kinachotembea. Kitabu hiki kimeanzia
wapi? Marekani. Ameandika kitabu chake mpaka leo hapa. Yeye hakukisoma, sisi ndo tunakisoma na tuendelee kukisoma. Amani na upendo, dini mbalimbali. Lakini na wahusia watoto na wanafamilia na wote wanaonisikiliza, mtu akishakufa amali yake yote inakwisha. He has nothing to do this time. Atabaki na vitu vitatu vitakavyomsaidia huyu mbele ya Mwenyezi Mungu. Kitu cha kwanza, sadaka tijalia. Fanyeni utaratibu, mujenge hata kituo cha kulelea watoto yatima ambayo kitaitwa RON. Namna watoto wale watakavyolelewa pale, ndiyo ndugu yetu atakuwa anatakasika mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tusigombania sijui dini gani nini. Unaweza kuswali siku zote lakini ukaswali pumba tu. Toeni sadaka tijalia, pelekeni makanisani, pelekeni misikitini, kuna watu wenye shida. La pili, waridi swaliha. Sina wasiwasi kwa hilo. Kuzaa watoto wema ambao ukiwaangalia usoni huwezi ukakimbia. Kuna watoto wengine ukiwaona unakimbia mwenyewe, unasema nimekutana na jangili. Kuwa na watoto wema ndio watakao tupeleka sisi peponi. Lakini la tatu, elimu dafa, kusomesha. Kama wewe umemsomesha mtoto na mtoto yule akawa na elimu na yeye akawasomesha wenzake, akawa daktari, akawa pilot, basi fadhila zako na zake zinazidi kuendelea. Nasema hivi kwa sababu naona wanafunzi wa yule, ndio nasema modo, kwa sababu wale ndio RON, na wakiondoka wale RON atabaki. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu, tuko mbele yako kumwombea ndugu yetu RON. Ametuondoka katika hali ya kusikitika, tumeudhunika. Mwenyezi Mungu mpe makazi mema peponi, muondolee kila bughudha katika safari yake. Mwenyezi Mungu usilete mfarakano katika msiba wa RON, bali ulete ujirani na udugu nzima, kifamilia na hata kinchi, kati ya Tanzania na Marekani. Mwenyezi Mungu tujalie sisi tuliokuja hapa tupate fadhila za msiba huu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirah hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina murshidina wa nabiyina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Asante sana Sheikh Rukemo. Asante. Namuona yuko fiti hapo kama anavyosema, shauri ya mazoezi. Okay, in short, wakati akiwa kijana akicheza mpira was talking about unity in diversity, especially amongst different religions. That's why he was talking about dini mbali mbali, unity in diversity when it comes to religions. But also he was talking that once the death has occurred, what the human was doing, all his deeds stopped. All his deeds stopped. So the only thing that will really continue is having sustainable deeds. It's having someone. One is having good kids who do remember their parents in doing the good deeds. This could be something to do. He was talking about sadaqah. This is more like a charity. So he was talking that you guys, you could maybe thinking of establishing a kind of orphanage center, but also you could sometimes help in building or coming up with anything
more or less like digging a well, that community could be more or less like getting something out of that. So that could be a good deed. So that could be sustainable to Ronnie and all our parents. Thank you. And the other thing was talking, maybe you heard it, that he's still fit because Ronnie Bayi and Alinyoni was his friends. Like most of the time in the morning, 5 o'clock in the morning, they do go for training, those physical training in the morning. Thank you very much. Basi baada ya hapo tumshukuru Sheikh, na naomba sasa watumishi wa Mungu wakiongozwa na baba tuje tuendelee ili tuendeleze ibada yetu na tuweze kumpumzisha babu, baba, kaka, rafiki, mpenzi wetu. Karibuni sana. Salamu alaikum. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ndugu zangu wapendwa katika Bwana, mambo mengi yamesemwa. Hatuna sababu ya kuendeleza na maneno ya sifa na heshima kwa ndugu yetu. Iliyobaki tusome ibada, tumlaze ndugu yetu apumzike kwa amani. Amen. Basi na tuianze ibada yetu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amini. Tuna wimbo mmoja unasema, ametwaliwa rafiki yetu, hatutamuona tena mwilini, ameondolewa hapa petu, tunamzika mwili kaburini. Kama mtatuvumilia wale wanaojua, tutaimba pamoja mafungu machache tu. Ametwaliwa rafiki yetu, hatutamwona tena mwilini, ameondolewa hapa petu, tunamzika mwili kaburini. Ametwaliwa tuliyempenda, hawami kwa mapenzi ya Mungu, hayupo kwani Mungu amwita, aingie kundini mwa waongo. Ametwaliwa kutoka kwetu, lakini tutaonana tena, yu katika furaha ya kweli, na huko tutaimba pamoja. Mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, nazo hujaa tabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, na tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana lihimidiwe. Amen. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni kubwa, kwa kuwa ndugu yetu Shenaika Davis ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi na tujinyenyekeze
mbele za Mwenyezi Mungu tukitafakari juu ya mauti na asili yake. Wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala hujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita. Kesha la usiku wagharikisha huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameavyo, asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kujaka. Mateno umetoweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Umetoweka miaka yetu kama kite. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80, na kiburi chake ni tabu na ubatili. Maana chapita upesi kikatokomea mara. Ni nani aujuayo uweza wa hasira yako na ghadhabu yako kama ipasavyo kicho chako? Basi utujulishe hisabu siku zetu, tujipatie moyo hekima. Bwana uturehemu. Bwana utupe amani yako. Amen. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana wetu. Na tusikilize faraja ya maneno ya Mungu. Mtume Paulo anasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Na kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala katika mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno hayo. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, limbuko lao waliolala, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti amiliki yeye hata awaweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema, amin, amin nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin, amin nawaambia, saa inakuja na saa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno haya, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi,
naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata uzima wa milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Amen. Ndugu zangu wapendwa, mengi yamenenwa juu ya matendo mema ambayo mtumishi wa Mungu huyu ambaye amelala hapa ameyatenda. Na siku ile ya mwisho kwenye kiti cha hukumu, Mungu ataangalia umefanya nini, umeishije duniani na wenzako, umeacha kumbukumbu gani? Hili ndio liwe swali letu. Nimesikia hotuba nyingi kwamba ndugu yetu Ron lilikuwa ndio swali lake, wewe unapenda nini, unataka kuacha nini? Na ninawaachia hilo pia, kufuatana na neno la Mungu, kwamba wewe utakumbukwa kwa jambo gani. Shehe alisema kuna watoto wengine ukikutana naye mwenyewe unakimbia. Kwa nini? Sura yake tu na namna yake tu unakimbia. Lakini kuna watoto wengine ukikutana naye moyo unasema alhamdulillah ya rabbil alamin. Amen. Unashukuru kwa sababu umekutana na sura zenye tabasamu, zenye upendo, kama ndugu yetu aliyowaacha hapa hawa mabinti. Kwa kweli mbarikiwe wajukuu zangu, na ninyi mwache kumbukumbu kama baba alivyoacha kumbukumbu katika nchi hii. Heri, Layla, you'll translate that to the others. Heri, He's blessing you. He's asking you to leave a legacy like what your dad did. heri wafu wafao katika Bwana siku zote, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao. Kazi yake ndugu yetu imeisha. Amefanya, kafanya kule Marekani, kafanya Afrika, na ametuachia sisi kumbukumbu hapa Tanzania, na ushahidi tunao. Wewe utaacha nini? Mimi nitaacha nini? Mungu atusaidie. Amen. Tuombe. Mungu Mwenyezi, umemfufua Kristo aliyekufa awe limbuko la wote waliolala na kumiliki waliokufa na walio hai. Twakushukuru kwa ajili ya ahadi ya uzima wa milele katika neno lako na matendo makuu ya kutuokoa. Uhimidiwe na kwa kumkubali huyu ndugu yetu katika ubatizo mtakatifu kuwa mtu wako na mrithi wa uzima wa milele. Uhimidiwe pia kwa ajili ya msamaha wa dhambi ambao utujalia sisi sote tunapokujia kwa unyenyekevu. Hata huyu ndugu yetu tunamuweka katika mikono yako yenye huruma na kukushukuru kwa ajili ya yote mema tuliyoyapokea kutoka kwake. Tunawaombea wote waliohuzunishwa na kifo chake, hasa tukiwakumbuka watoto, ndugu na jamaa. Uwatulize kwa neno lako takatifu, wasaidie ili waweke tumaini lao kwako na kuzitegemea ahadi zako. Twakusihi hata kwa ajili ya sisi sote, uvute mioyo yetu kufikiri yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi hii ambayo hatuna mji udumuo. Utusaidie kuvumilia dhiki, taabu na huzuni maishani mwetu. Tutulizwe na neno lako ili tukae katika amani ndani yako na kushinda majaribu ya kila aina. Tujalie imani iliyo imara na kufahamu ya kwamba mateso ya wakati huu kuwa si kitu kama utukufu ule utakaofunuliwa kwetu. Twakuomba hata kwa ajili ya yule wa kwanza miongoni mwetu atakayefuata kuitwa na wewe kusimama mbele za uso wako, umwandalie pamoja na sisi sote kufikia mwisho mwema. Tujalie kuvipiga vita vizuri na kumaliza mwendo wetu tukiilinda imani, hivyo tuwe tayari kwa saa yetu ya mwisho katika tumaini lililo hai, kwa kuingizwa na wewe katika maisha ya milele.
kwa ajili ya kufa na kufufuka kwake Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Amen. Ron Davis, Bwana akubariki na kukulinda. Amen. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Amen. Bwana akuinulie uso wake, akupe amani. Amen. Ulale na kupumzika hata siku ya mwisho Mwokozi wako Yesu Kristo atakapokufufua. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Sasa twendeni, tunaomba vijana tukamlaze ndugu yetu, tupeleke casket katika sehemu ya kafungua. Hawa sasa tunaomba basi vijana wapite haraka, yule ambaye anashughulika katika kulifungua tufanye last respect haraka, ili baadaye tuende katika kupumzika. Naomba tuanze, mida imekwenda kidogo. Mzee Rukemo, wewe bado uko na fit, naomba kaka wenye picha, naomba kama nilivyosema kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni, waliokoka watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni. Iyo parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Iyo parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Waliokoka watakuwa wamekwisha. Basi tufanye juhudi kuja kumwaga mwalimu. Naona wengine, naona tuko wengi. Namuona Nzairi, mwanafunzi wa mwalimu Ron kwenye mbio fupi. Namuona Mosi, Luiza, namuona Mwinga, Parapanda Italia, parapanda, yo parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Waliotakaswa watakuwa wamekwisha. naomba wote, alafu wanafunzi wake waje mwisho. Wanafunzi wake naomba waje mwisho. Watakuwa wamekwisha nyakuliwa, kwenda kumlaki Bwana Yesu mawinguni.
Tuombe wanafunzi muunge nyuma kule. Tuombe wanafunzi muunge nyuma. Safari umeimaliza salama, Bwana ametwaa. Oh, oh, Bayi rafiki, maisha ya duniani sitokuona, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana, ila nashukuru Mungu japo na machozi haya yote yako na sababu, basi tutaonana. Asanteni, naomba tukae vizuri. Sasa niombe familia ipate fursa ya mwisho ya kumuaga baba. Okay. Ika anasema yeye atamalizia. Leila, ongoze wenzio. Tumuage baba, salamu za mwisho. Tumuombe kuwa strong. Please be strong. Please. Ndo ametwaa, ninashukuru. Oh, ila nitasikitika masikitiko makuu. Be strong. Sitokusahau rafiki yangu huyu. Nitaomboleza, Sika utawasindikiza watoto. Ndio wanao hapa. Asante Sanka, tunaomba tufunge casket. Asanteni, asanteni sana. Asante wote. Sasa tunaomba njia kidogo upande mmoja. Tunaomba wale wakutusaidia kulileta casket waje, vijana wale. Kwa hiyo tutaomba hapa litapita huku, kwa hiyo mweke njia kidogo huku. Tunaomba njia hivi kidogo litapita huku. Tunaomba Kaliahe, hata kama ukufundishwa hayo umeibaiba, nenda beba kule. Tunaombeni hapa litapita hapa, watakugongeni alafu tena kiti kile.
Kaka na kamera hiyo hapo, tunajua uko kazini, lakini hebu tuende taratibu. Ungekisogeza hiki kaka pembeni kidogo, ikishapita utakirudisha kidogo kidogo, tafadhali. Njoo hivi alafu njoo hivi. Kalia hapo taratibu. Pole, weka kwenye hiyo strap hapo. Kwenye strap bado. Usiwe na wasiwasi, taratibu. Hapo. Tutaonana mbinguni kwa Baba. Haleluya, tutaonana. Wow.
Tunakushukuru kwa ajili ya uaminifu wako, kwa ajili ya kuzitegemea wewe. Umetupa sisi tumaini lenye msingi ulio bora, nasi twajua ya kuwa hutuachi tushindwe na nguvu na huzuni ya mauti. Kwa kufa mwana wako Yesu Kristo na kukufufua, umetupa sisi ushindi dhidi ya kifo, nguvu za shetani na dhambi. Twakusihi utuhurumie na kutujalia imani imara, tusishikwe na woga wa kufa kama wale wasio na matumaini. Tumtazame Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ili sisi sote mwishoni mwa maisha haya tufike kwako kwenye usharika mkubwa wa mataifa yote yanayokusifu pasipo mwisho. Mahali hapo ulipo wewe hakuna njaa wala kiu wala machozi wala dhiki yoyote, kwa kuwa wewe utakuwa yote katika yote, mtulizaji wetu, mtoa uzima, kwa Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama yanavyotimizwa huko mbinguni. Tupe leo riziki yetu, tusamehe makosa kama nasi tunavyowasamehe waliotukosea, usitutie majaribuni, bali tuokoe na yule muovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Pokeeni baraka ya Mungu wa amani, tena kutoka kwa wafu, mchungaji mkuu wa kondoo, kwa damu ya agano la milele, yeye Bwana wetu Yesu Kristo, katika kila tendo jema mpate kutenda mapenzi yake, naye akifanya ndani yetu limpendezalo, kwa Yesu Kristo utukufu una yeye milele na milele. Amen. Davis. Mzika hata siku ile ya mwisho Mwokozi wako Yesu Kristo atakapokufufua, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. اللهم اغفرهما أهل القبور هما وسياء ونور وفتحات وسرور bora. Mwenyezi Mungu, jalie nuru, jalie baba yetu, jalie na mama Ana Bayi ambaye yuko jirani na marehemu anayezikwa leo, na wajalie marehemu wote wanaozikwa saa hizi katika makaburi yao. Nasi Mwenyezi Mungu utupe afya, utupe imani, turudi majumbani kwetu kwa usalama na amani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amen. Asante. Manake tunaomba tuweke vitu wakiongozwa kubwa Leila, udongo kidogo, chukua kiasi tu, tachukua
mwamba wenye imara, kwako nitajificha, maji hayo na damu yaliyotoka humu hunisafi na dhambi, hunifanya mshindi. Kwa kazi zote pia sitimizi sheria, nijapofanya bidii nikilia na kudhii, hayaishi makosa, ndiwe wa kuokoa. Wataliweka. Kwa hiyo the first breath will be laid by Ronnie's family, so it's a special one. Would ask the four of you to together. I think the best place would be on that side. Ika will put one on his own. Yeah. Ika cannot be a son of Ika. That's okay. Hebu mwende kule mwape. Leila, unaweza kuwaongoza wenzio. Tunaomba tukasumbue maybe this side, but yeah, lakini ndani hapa, sio mbele hapa. Wanaweka hapa, itaondolewa. Kama ingekuwa imenanihiwa ingekuwa juu. Jamani, nilisema mnajua tukiwa viongozi wengi huyu mde. Just late. Yeah. Thank you. Photo together there. I think that will be good for your memories. You done, Ika? Good, thank you. Asanteni sana.
Bwana Mungu, nashangaa kabisa nikitazama jinsi vilivyo vitu vingi vyote viumbwavyo kwa uweza wako. Bwana Mungu, nashangaa kabisa jinsi wewe ulivyo mkuu. Nyota duniani, ndege huimba na wasikia, milima hupendeza macho sana, upepo nago wafurahia. Ndio. Jamani, tafadhali, shule yetu bado haijaisha, tunaomba msubiri kidogo, tutakuwa na tangazo lingine muhimu. Sasa wanafunzi kasoro libaki moja la comrade in good activities. Kuna comrade zake wengine wanaitwa akina Jabiri na nini, but comrade in good activities anaitwa Henry Tandau. Sasa niombe wanafunzi muweke wanafunzi tafadhali, lakini libaki moja, the best of them all. Hilo ndio langu mimi. Haya, basi wanafunzi tunaomba mje mmalizie, muweke pamoja, mpate picha pamoja. Huyu ni comrade in good activities. Among those activities ni hii ambayo tunaifanya hapa ya kumkumbuka kaka yetu, ndugu yetu, mwenzetu. He was our friend. He was our brother. Oh my God. Ron, you are the man. We'll always remember you, and will always be in our hearts. The world is not going to be the same without you. Rest in peace, brother. Rest in peace, big man. We love you, and we'll always love you. I'll always remember, it still sounds Suleiman. Assalamu alaikum, brother. Oh my God. Thank you. Asanteni. Sasa tutawaachia wanaomalizia, lakini kuna chakula kama kawaida yetu. We will have food. This is African, that when we do such a thing, there is a sacrifice in the form of food, which has been prepared for everybody. And after that, then we will say the final thank you, and the grave will have been done. Kwa hiyo niwashukuru wote. Tuwaombe wale ambao watatuelekeza namna ya kupata chakula, tuende katika chakula, alafu baada ya hapo tutakuwa tumemaliza. Lakini naomba nitoe shukurani kwa niaba ya wote kabisa
kwa niaba ya familia ya Filbert Bayi, kwa niaba ya familia yangu ingine ya Ron Davis, nitoe kwa niaba ya familia ya Olympic, kwa familia ya wanamichezo kiujumla, niwashukuru wote kabisa kwa kuja hapa kumuaga tu. Lakini yeye ameondoka, he will always live in our hearts, though he may not be there in physically, but I can assure you he'll always be there with us. Thank you very much. Asanteni. Niwashukuru waliotuendelea baba mchungaji pamoja na mzee Rukemo kwa huduma nzuri waliotupatia. Mwenyezi Mungu awaangalie, Mwenyezi Mungu awajalie, Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa hekima na busara, basi awape maisha marefu, na niseme asanteni sana. Sisi hatuna cha ziada cha kuwapatia, lakini niombe kwa ujumla tuweze kupata chakula kidogo kilichokuwepo, na baada ya hapo tutaagana. Asanteni sana sana, asanteni sana. Na najua